mask works. Kusafisha mkono, kusanitize mkono works. Social distancing, it works. Even us, where we go on our kazi zetu za kila siku, I am sure we've been places where there people are positive. But we are careful when we come in, we observe our social distancing, we are wearing our mask, and we keep sanitizing. So even you, if you do that, maisha yatabadilika. And you see, what people don't understand, and I want to really emphasize, is that the discussion, hii mazungumzo ya sasa, unaweza kuyabadilisha kwa siku tu chache. Tukibadilisha mienendo yetu, siku 14, siku 31, siku 30, stories zina change. Stories zina change. Tukibadilisha tu mienendo. But we don't want to be in a situation that every time simu inapigwa ni kwenda kuchukua maiti. And that's where we are. Some people, I want to repeat this so it is understood. Tulisema hapa watu 5 walipimwa positive. Watu 5 hawa wakaamua wakimbie. Sasa 4 wamepatikana by contact tracing by the Malta agency. Out of the 4, 1 was already found to be what? Dead. The other one they are looking for, they will find. Please don't go through shida na wakati msaada huko. Usijitie katika shida. So sitaki kusema zaidi hapa, nitoe ni shukrani kwa sababu napeana huu ujumbe tuufikishe kule mbele tunaenda. Si balaa kuwa na corona, ni balaa ukiusambaza na kupatia wengine na kukimbia matibabu na kukimbia msaada. Na mimi nawashukuru kama mlivyokuja hapa kutoa msaada, na wenzenu wengi wamekuja. So there is no reason to run away. There is really no reason. Msaada uko, matibabu yako. So nataka niseme tu asanteni, and let's keep it that way. Tuendelee kuzungumza. By the way, the transporters under KTA, you've also been supporting us on trucks to move our care packs with Red Cross, isn't it? So pia tuseme asante, tuomba muendelee kutushikilia mkono. So maybe the MP to make some few remarks. He has been pretty active. Nimemwona kule bunge akitetea sana mambo ya COVID. Some people are saying because atoka Mombasa. No, because watu wa Mombasa tuko na moyo ya kutaka kusimamia watu wetu. Na wewe ndio mbunge mvita. Asante. You have a responsibility which you are doing very well. Tukuombea endelee hivyo hivyo. Kwanza mimi kutoa shukrani za dhati kwa wenzetu kutoka KTA. Thank you for your generosity. Your Excellency, wengine sikuwaona, lakini wengine wao tulipigwa tear gas hapa na wao. Wengine tulisikia tu kwa wana maradhi ya pumu tulipokuwa tunapigania mambo fulani. Lakini pili, mimi kuweza kuwasihi wenzetu. Jana nilikuwa siko hapa, na juzi nilikuwa siko hapa. Juzi nilikuwa niko katika bunge pale, Your Excellency, unazungumza ya kwa tulikuwa tunatetea haya mambo ya COVID, na nashukuru Mwenyezi Mungu ule mswada ambao niliweza kuupeleka ukaweza kukubaliwa na bunge, na hatimaye serikali imesema ya kuwa mambo ya watu kuchajiwa wakiwa katika quarantine isiwepo, and as a policy ya kwa first option iwe ni home quarantine. Ikiwa inawezekana, nyumba inakubalika, watu waweze kukaa katika nyumba zao. Lao haiwezekani, watu waweze kwenda katika quarantine, lakini pasiwe na malipo aina yoyote. Na tena nasisitiza tena, unajua tuna mambo mawili, and I think katika mkutano kabla hatujaweza kufika hapa tukaweza kuafikiana ya kwa kuna umuhimu. We need to tell our story and we need to plead. Tunawaomba hususan katika huu wakati ambao kwamba ni wakati wa mitandao ya kijamii, na muomba kila mmoja na msihi, kwa sababu kama alivyozungumza His Excellency, katika watu 5 walioamua
kukimbia baada ya kuwa wamekuwa tested positive na corona. 4 wamepatikana, lakini mmoja hatimaye amepatikana na tayari ashafariki. Sasa ikiwa tutakuwa ni wenye kusambaza mambo ambayo kwamba hayana mwelekeo, ikiwa tutakuwa ni wenye kuwa na haraka kwa sababu moja ama nyingine, tuna imani ya kwa tukipress ile button ya send tutaweza kupata likes nyingi, ama ukipress ile button ile unapata comments nyingi, ama ukipress button ile WhatsApp yako inaweza kufyetuka na unaona ya kuwa unajiweka company kuweza kujibizana na watu, mambo ambayo kwamba some of them are not verified, hayajaangaliwa ukweli wake. Inasababisha watu wengine wawe na hofu, na now the challenge that will end up being there, sio kwa tunapigana maradhi haya, tunapigana wenyewe kwa wenyewe kiakili, huyu ansema hivi na huyu ansema hivi. Now is not the time, huu si wakati wa sisi kuanza kupelekeana ile level game ya lawama. Now is the time, lazima tukubali ya kwa haya maradhi yapo. Hakuna ambaye kwamba atakuwa ni mwenye tashwishi kwa haya maradhi yapo. And as a matter of fact, we need to tell our story. Tumekubaliana, governors press team wataanza kuweza kufacilitate wale ambao wako katika isolation centers. It is sad, yasikitisha ya kwa leo utapigiwa simu utaambiwa kwa watu katika isolation centers wateseka. Mimi mwenyewe nashika simu nampigia yule mtu ambaye kwamba naambiwa ameteseka, ananiambia ile hali ambayo yeye mwenyewe yasikitika ya kwa vile tunavyokwenda mbio kwa sababu yake yeye na wengine, ya kwa yeye sasa ametumiwa jina lake kugeuzwa ya kwa anateseka. So now we are going to be telling our own stories. Watu waoneshe through the control room. Najua it is not accessible to the public, lakini through the control room so that people can see, watu waweze kuona ile hali ilivyo. Na hivi sasa hivi it is not an issue, wala sitaki kuanza kuregea wala kufika katika level yoyote nyingine. Right now our priority is we are where we are. Tupo pale tulipo sisi. So the question is, how are we going to be able to move forward in a positive manner? Tukienda mbele tuenda vipi? Because kwa muda tangu baada kufariki marehemu mzee wangu Excellency, mimi na yeye tukishamaliza kuswali tunaenda katika maziara ya Eid. Tukiagana mimi huenda kuwachukua watoto wangu, nikaeka gari katika sehemu fulani katika Old Town pale juu Baraka, nikatembea na miguu ndani ya Old Town kuweza kuamkua mashangazi zangu wanaoishi ndani ya Old Town, maami zangu wanaoishi katika Old Town, wajomba zangu wanaoishi katika Old Town. Kwa hivyo nia na madhumuni sote tunataka kuhakikisha ya kwa Old Town watu wasiweze kuteseka. And I know that there are very exciting projects ambazo kwamba zimeweza kuwepo, ikiwemo ni program ambayo kwamba itatangazwa very soon with the county commissioner I believe, mambo ya kazi kwa vijana wetu walioko kule, so that during this period and even after kutaweza kufanyika namna gani wale ambao kwamba walioko kule na hali zao za fedha ni vibaya, the stipend program ambao kwamba itaweza kufanywa kwa watu walioko katika Old Town, wale ambao kwamba wako katika Old Town, what program it is that we are going to do. Na mimi nashukuru kwa wale ambao kwamba wenye kusema ya kuwa, unajua binadamu tushukuru ya kuwa leo katika hii Mombasa viongozi tunazungumza lugha moja. Najaribu kuliwaza, kando ya kuwa tutakuwa ni wenye kulifurahisha baraza la maneno, lao tungelikuwa sisi ni watu ambao twateta, leo mimi ningekuwa sina mdomo wa kuzungumza, wala gavana hana jambo lolote la kuweza kusema, kwa sababu ya tunafanya kazi pamoja. Leo kuna clinic ambayo kwamba itaweza kufunguliwa katika sehemu ya Pigot Place, imejengwa na CDF za Mvita. Leo tunaweza kuzungumza na lugha moja, tunaafikiana, tunakubaliana ya kuwa mimi nikienda katika bunge nitetee watu wetu kwa lugha gani. Mimi nikizungumza na yeye tunazungumza ya kuwa naona afadhali tufanye jambo fulani fulani.
Ni furaha gani ambayo kwamba iliyoko kwa watu wanaweza kufanya kazi pamoja? Kama ni masala ya kuhukumiwa, ni afadhali na ni radhi ya kwa nitaweza kumhukumu gavana kwa jambo lolote jingine, nimwambie ya kwa ndugu yangu, kwa sababu mimi hata leo naweza nikamwambia pengine kwa maredio na ma TV mnamuona namuita your excellency, lakini tangu wakati ambao hajaweza kuchaguliwa kama hata mbunge wa Kisauni, mimi hata hakuna yoyote aliyefikiria ya kuwa nitaingia katika mkondo wa siasa. Tumekuwa na udugu na tunafanya kazi pamoja, lakini tunaweza kuweza kusameheana jambo lolote jingine, lakini lile ambalo kwamba hatuweza kusameheana ni kwa tulinyamaza kimya, tukahofia, we do not put our foot down na kusema ya kwa njia ya kisawasawa ni hii, and ultimately watu wanaenda kufariki. So kuhukumiana hayo tuangalie baadaye. Sasa hivi the issue that is here is that corona ipo. The issue that is here is that lazima tuweze kulitatua hili janga kwa pamoja. The issue that is here, lazima tuweze kubadili fikra zetu sisi kama jamii. Tuangalie ni njia gani tuweza kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha, na mimi nina imani Your Excellency, yale ambayo kwamba tunaoyafanya kila mwaka siku ya sikukuu, Mwenyezi Mungu atatujalia na Eid hii tuwe ambao kwamba tutaweza kuwashika watoto wetu mikono, tuingie katika mitaa ya Old Town kwa pamoja, tuweze kuwa na furaha na familia zetu, watu wawesiwe ni kando kando. Lakini hili haliwezi kufanyika ikiwa hatutofuata zile njia na ambao kwamba zinatakikana. And I think it is important, Your Excellency, we need to tell our story. Na nawasihi tena kila aliye na smartphone, ikiwa hakuna jambo lolote ambalo kwamba unaliona lenye kheri, unaona ya kwa hili jambo litakuwa lenye kuzidisha, twawaomba right now, let us all focus our mind and our hearts. Let us all focus on one thing: fighting COVID and ultimately saving lives. Asante. Thank you very much. Yangu ni machache. Kwanza ni kuwashukuru sana Transporters Association for your kind gesture. Tunashukuru sana kwa chakula mmeleta ya kusaidia watu wa Mombasa. Tunajua pia nanyi mnaumia in terms of movement. Kuna delay ya kutoa vitu, hata njiani mko na delay. You have also been affected. Maybe some of your drivers wamepatwa na ugonjwa na inconvenience, a lot of inconvenience. But this is a time to sacrifice for our country and for our health. It's a sacrifice everybody has to make. Kwa sababu tukishirikiana pamoja, hii ugonjwa itaenda kwa haraka. Tusiposhirikiana, it will cause even more problems. Because inasafika wakati kuna total shutdown, kama vile tuliona nchi zingine za Ulaya na sehemu zingine. But we are hoping that tukifanya kazi pamoja, tukishirikiana pamoja, hatutafikia mahali pale. Yale matokeo ambayo yametoka mahali hiyo, mambo ya social distancing na precautions zimefanywa, it has been very encouraging. One of those areas ni Kenya Port Authority, where there was a total transformation. Baada ya kuchukua hizo tahadhari na kila kitu, mambo yakabadilika. Kwa hivyo tunaomba nyinyi kama Transporters Association, tafadhali eleza madereva wenu na wengine washirikiane na watu wa afya. Wasiwe ni watu wa kutoroka kutoka kwa hudumu wa afya, kupita vichochoro, kwa sababu hiyo kutoroka ni kutorokea maafa na maovu. So they need to cooperate kwa njia zote. Kuna program ambayo imewekwa kwamba watapimwa mahali wanatokea. Tafadhali wafanye hivyo, wapimwe so that they can be safe. Na pia unajua sasa driver wako akienda apimiwe Uganda huko na hako nayo, you know, the kind of loss you will incur, it will be so huge.
Jambo lingine nitasema ni kuhusu mambo ya passage. You people have been allowed passage. What you only need to do ni kujaza ile form ambayo iko kwa Kenya Gazette, na hiyo ndio driver yako atapeana kwa roadblock na anapita. Msizunguke kutafuta barua nyingine. Hiyo ni barua ambayo inatosha kukupitisha pale kwa hizo roadblocks. Kwa hivyo tushirikiane hivyo. Mambo mengine ambayo nitasema kidogo ni kwamba hii ugonjwa imefikia mahali kuna watu katika social media ni kama wanapigana vita na ugonjwa wa corona. Na unajua social media siku hizi iko na nguvu sana. Wengine wanasema hakuna, wengine wanasema nini, mambo mengi. Lakini sharti tuchukulie kwamba na tufuate yale wataalamu wetu wanasema. Kwa sababu ugonjwa wenyewe huko, kuna watu wamefariki na kuna wengi ambao wako nayo. Na hii ugonjwa pia imefanya watu wengine through social media kuweka ile propaganda. Ni kama kuna watu ambao wananyanyaswa. Na imefanya watu wengi kuogopa sana. Wanasema mtu akienda quarantine kule conditions ni mbaya, utaumia, utalipa. Serikali saa hii inagharamia mambo ya quarantine. Kwa hivyo hapa hamna shida. Hata mtu akipimwa na ako nayo na akipelekwa pale kwa kuhudumiwa, serikali itagharamia hiyo. Kwa hivyo hiyo haina shida yoyote. Kwa hivyo tungependa watu wengi sana wajitolee kupima, waona hali yao. Hiyo ndio njia rahisi ambayo tutapigana na hii COVID-19. Na pia kuna program serikali imeweka ambazo ni nyingi. I wish hata watu wanaweka social media wangekuwa wameona hiyo. Nitaongea tu juu ya Mombasa. Mombasa serikali kuu saizi inalipia watu karibu 23,000. Ile inaitwa cash transfer ya shilingi 2,200. Hiyo ni ya kununua chakula na basics. Pale mtaani 2,000 ni nyingi sana kununua chakula na hizo vitu zingine. Na hiyo program pia iko inaongezwa by another 10,000 hapa Mombasa. By next week another group of 10,000 will be paid that amount of 2,000. And these are the most vulnerable group wala wanapewa hiyo. Na vile vile kuna program inaitwa National Hygiene Program. This one is targeting the slum areas. Hapa Mombasa imetambuliwa sehemu 3. Kuna mahali inaitwa Ziwa la Ng'ombe, wale wanajua hapa upande wa Nyali. Kuna mahali inaitwa Kachonjo hapa Chuda. Na kuna mahali inaitwa Bangladesh. Katika kila sehemu hizo 3 vijana 2,000 wamechukuliwa, ambao kila siku wanalipwa shilingi 600 kuboresha ile mtaa yao. Hizi ni programs ambayo imetengenezwa tu kusaidia wakati huu wa COVID-19. Ili hizo neighborhoods ziwekwe ikuwe safi. Vijana pia wawe na kazi ya kufanya na wapate mapato ambayo inawasaidia. Kwa sababu kweli kuna watu wengi wamepoteza kazi na wako nyumbani. Kwa hivyo hiyo inawasaidia. Na vile nimesema karibuni pia tutaongezewa hizo numbers. Kufikia mwezi wa June tutaongezewa hizo numbers na itasambaa katika sub county zingine ikiwemo hii ya hapa. Na labda ile ningemalizia tu ni kwamba hapa katika Old Town pia tumepewa nafasi 4,000 ya kupatia wale the most vulnerable. Wapewe hiyo shilingi 2,000 kuanzia hii wiki tunaenda. Tukishirikiana na governor na mbunge, hizo ni majina ambazo zinatengenezwa wakati huu. By Monday, Tuesday wataanza kupata pesa. 4,000 of them. Na ile kazi wakati wa ile kazi kwa vijana ikifika June, pia tutachukua vijana 4,000 katika hiyo sehemu ya Old Town kuboresha mtaa wao. So tunatarajia kwamba hao vijana watajitayarisha kwa sababu kuna mengi ambayo yanakuja.
Kwa hivyo watu wawache hii propaganda ya social media ya kusema kuna watu wanachukiwa, sijui serikali imefanya nini. Ile nimetaja ni ya national government peke yake. Kuna vitu inafanywa na serikali ya county ambazo ni nyingi sana. Mambo ya maji sitaki niseme sana, labda governor mwenyewe aseme, kwa sababu kuna program kubwa ambayo ina target sehemu hizo in terms of water, provision of food na mambo mengine. Kwa hivyo kwa mara nyingine nawashukuru sana transporters, tuko pamoja na tushirikiane pamoja. Asante. Asante. So we go back to the point where, what do we say? What's the word for it? It's called shared sacrifice. That is the magic here. Shared sacrifice. You have sacrificed your time, your resources, and committed to the cause. Unless and until we take that approach, hakutobadilika mambo. Now let me take you through a story. Mombasa ilivyolipuka hivi, when everybody started talking about Mombasa, when there was a surge in numbers, it began with KPA, right? It began with the port. We quickly went in and said, you know what? These are regulations that we need to put in place. Tukasema bandari ifanywe mass testing. Tukaweka mambo ya kudisinfect watu, mambo ya kuwear masks na kuvaa barakoa na kufanya mienendo fulani ya kiafya. Sisi tulifanya hivyo bandari. KPA ilivyoanza kuwa namba zinaenda namna hii, tuliwaambia lazima mupimwe wengi tu. Tukaweka mass testing at KPA. We were able kutoa wale wagonjwa, kupeleka katika matibabu. Wale contact ambaye zilikutana nao tukazipeleka quarantine. Nashukuru Mungu saa hii story KPA imechange. Sio mbali, ilikuwa ni kama tu wiki 3 wiki 2 zilizopita. I am told some of the positive ones have also been discharged from the hospitals. So hii haina kizungu mkuti, haina mambo mengi. Ni kufuata tu yale mienendo. That's why we said even here in Old Town, musende kuangalia mfano wa mbali, kwa sababu every time tuwapatia mifano. Angalia tu mfano wa KPA hapa. They got to 28. You remember? KPA ilikuwa na ngapi? 28 na ikakwamia 28. Na sasa imefanya nini? Imeshuka. Because they tested, because they went for quarantine, because they went for isolation, and also observed the regulations and the guidance that is given by the medical experts. Simple. Haina kizungu mkuti ama mahesabu mingi. So yote haya tutaka kuyafanya ni kwa sababu tunataka kuona nambari zinaanza kushuka chini. Hatutaki kuwa katika situation. Sasa imagine, tumerudia hapo nyuma, tumesema hapo nyuma wale 5 ambao walikimbia. Imagine if the 28 in KPA walikimbia, tungekuwa hali gani? Tungekuwa hali gani? Na wale wa KPA, I think only 1 died. If I got it correct. 2 died. 1 lady and 1 guy. The rest are okay. Some of them have already turned negative. So, sisi pia wale wengine, and I'm pleading with all of us as Kenyan people. Please, running away may never be your solution. Kukimbia sio suluhisho yako. Kukimbia ni kuhatarisha maisha yako na maisha mwingine. Tunasikia kuna watu ambao wakiambiwa hapa ni pabaya, they quickly pack and leave to go to another place. What is the end result? Is that kama kumekuwa na ugonjwa hapa, umeuchukua na umeenda kuusambaza mahali kwingine.
It's not in the teachings of any religion. Si Waislamu, si Wakristo. That is not in the teaching of any religion. I know for a fact, even the Bible, even the Quran tells you, ukiona una maradhi ya kuambukiza, don't risk the lives of others. That's the position. So my humble appeal, people have committed, private sector has committed, government has committed, national government has committed, county. That is why we have KTA here. Everybody is focusing on how they can sacrifice together to be able kuokoa hii hali ilivyo. That's where we are. So don't make it hard for your own self. Don't make it hard for other people, other innocent people. And the observation paka sasa tutakuta kwamba kuna watu wengi ambao wanaitwanga asymptomatic, hawana dalili. And mmoja anaweza kujifanya mimi I'm very strong. This thing don't matter. I will survive it. I want to remind you, it's not about you. You may meet someone with some pre-existing conditions. Wewe labda Mungu atakusaidia upone. But imagine meeting someone asthmatic, diabetic, high blood pressure or hypertension, HIV, someone with cancer. These are the diseases that are within our midst. So you can say, I'm very strong. I'm solid. And you know what? You care less. But then again, you cause harm to other people. Now that other person has a family. Umiza family yake. That could simply been avoided. You could have avoided it. So I plead with humility with everybody. Personally, I will not be drawn into the shenanigans and the sideshows. And me and Abdul Samad talk so oftenly. In fact, nowadays we talk until around 2-3 a.m. Everybody that has data on their phone, it means you have some money. It means you're okay. If you can spend money, a lot of it on data, to be on social media, it means you're okay. Let me tell you, there is that one person who, let alone mambo ya data, hata chakula nyumbani hana, hata uwezo wa kuzungumza na mwingine hana. So for me, sitaki ku drawn into ile story ya kwamba huyu ametumia data yake vibaya. Me, I want us to focus on seeing how best tutamsaidia yule ambaye hana time ya kuingia kwa Facebook, Twitter, Instagram au WhatsApp. Wako wengi tu sana, ni wanyonge. Wakiwa mgonjwa hajui ataenda wapi, ataanza wapi. So we have a responsibility and a collective one kuwatafuta hao na tuwapatie nini? Msaada. For you that can call, you have the right to call us, and we are happy to assist where we can. So I want us to remember, for us to succeed in defeating COVID-19, we must, all of us, agree that the magic word is shared sacrifice. We move away from I to we. I kept saying yesterday, it's not a shame, it's not a curse, it's not a death sentence. We can overcome, but we only need to follow the guidelines provided for us by our experts. So let me end here today and say thank you. Please pass on the message. Please tell the story. There's a lot of positive stories. Let us not be overwhelmed by the negativity around some of our people. Forget about that. Even me as a leader, I know I'm not supposed to be praised all the time. Sometimes it makes me more happy when you insult me. It's because I exist in your life. That's why you're insulting me. If I didn't matter,
Tusingejua kama niko. So nawaambia wale ambao wanatukana, nimewamiss siku mbili hizi, please continue. Continue, it doesn't move me. We will take up the responsibility ile uongozi, sivyo? Because we have a responsibility. We here are the leaders. I am your governor. He is your county commissioner. He is your MP. We have a responsibility to ensure we try and save as much as we can, as many lives as possible, and keep you safe. And we shall do that without fear, without woga, without vitisho. Sivyo? So let me end here and say, tuombeane Mungu mwezi mtukufu wa Ramadhani huu. Tuombeane Mungu awefanye yawe mepesi ili tuweze kurudi kama zamani. Amen. Sivyo mheshimiwa? Tutembelee wazee wetu, tuwaombee Mungu. Asanteni, Mungu awabariki. Yes, Mtalaki, you have something to say. You're supposed to have looked for me. Ushapata story yako? Chanji. Yeah. Okay, so yesterday tulisema hapa kwamba kuna watu watano, and I want to repeat it again so that you can air it. Taka hii story uieleze watu waelewe. Kukimbia sio suluhisho. Today we've been informed that katika wale watu watano ambao wamekimbia baada ya kuambiwa wako positive, you know the way you are called to be told your results are out, you are positive, please prepare yourself, we're coming to take you to some isolation ward. You know? Watano wakakimbia. Sasa huwezi kukimbia katika mkono wa serikali. Wametafutwa, wamepatikana wanne mpaka leo asubuhi. Unfortunately, mmoja akipatikana tayari amefariki. So what this therefore means is that you ran away from help to death. And this is the message we're trying to pass across. Running away is not your solution. Because here, we were offering you help. You refused to take up help. You ran and hid in some dingy place. And what is the result? You died. Do we want to take that route? I don't think so. So that's a position. And even the fifth one will be found. And we are hoping that inshallah he's found alive, so we can move him to our isolation ward and being looked after, arudi nyumbani akiwa salama. But this is the result. You run away, ugonjwa huu wa COVID ukikuvamia inakufanya huwezi kuvuta pumzi. The end game of it, huwezi kuvuta pumzi. Wakati huwezi kuvuta pumzi, dawa ya kukusaidia ni oxygen katika hospitali. You will never find oxygen at home or on the streets. Ama mitaani, you'll find that oxygen in a medical facility. And in Mombasa we have that capacity. Tuko na TUM, tuko Coast General. Now we are even contemplating looking at other facilities. So please don't run away. Don't run away. You need help, come to us. We're more than happy to assist and ensure you get the best possible care. Kukimbia tu ni kwenda kujitafutia tabu, and ukipoteza pumzi unaweza kufariki. That's what we are trying to avoid. Asante. A quick one. I have a question for Bwana Kitio and two for you. One, maybe in terms of location, mliwapata katika mitaa gani na walikuwa wametorokea kwa hoteli, kwa majirani, or that kind of a thing? And in terms of gender also, you can expound on it. And two, for Governor Joho, why is it there is an element of mistrust from the Old Town people, and what are you doing to reassure them? I don't have locations with me right here, but in terms of gender, one was a lady and the others were gentlemen, and the one who died is a gentleman. But as to where they were found, I don't have the locations with me now. Yes. So, Mtalaki, it's not a matter of mistrust in Old Town. I can tell you there's very many people that trust us there in Old Town. It's a matter of behavior, and it's a mindset issue.
Sometimes some of our people take time to understand things. Sometimes. So we may be in a situation where some people are still in denial. Kwamba we've had cases, I see on my Instagram, for example, someone sending me a direct message asking me, Governor, we here 58, lakini hapa pale mi niko Kuze, sijamuona nani ya wagonjwa, hatuamini kama wako. Kunazo hizo kesi. So sio mambo ya mistrust ama nini, ni mambo ya kwamba kuna watu wanachukua muda kuelewa. Kwa mara nyingine mpaka wayaone na macho yao ndio waamini. Sasa sisi kama viongozi hatuwezi kamwe kusubiri tufike ile level kwamba watu wanaanguka barabarani wafariki alafu ndio tuanze kusema. For example, today kuna mtu amefariki Tononoka, I'm told. Is it Tononoka? Tononoka kwa mwingine na Mwembe Tayari mwingine. Yeah, the one of Tononoka was found dead. Is now being tested for COVID. We don't want to be in a situation where paka uone mtu kabisa jirani yako ama familia yako amefariki na tukwambia tulikwambia. We'll push the message paka mtaielewa. So it's not mistrust, ni ile tu desturi na tabia na mila. You know, someone has grown up that every Ramadan for the last 30 years wanakula pamoja, wanaswali pamoja. Sasa hivi ukimwambia corona akwambia itapita tu, lakini when it hit us they realize ilikuwa mbaya. So that is exactly what we're trying to stop. Asante.